I will run, I will climb, I will soar. హలో పిల్లలు, ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈజీ లెర్నింగ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ వే. ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మరి 9th క్లాస్ ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ చాప్టర్ 7 మోషన్లో మనం పార్ట్ 1లో కొన్ని అంశాలు డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనము మరికొన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేద్దాం. సీ ద టాపిక్స్ ఆఫ్ దిస్, దట్ ఈస్ పార్ట్ 2 ఆఫ్ మోషన్. సి ద టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ measuring the rate of motion and also some internal questions. See text book lo ఉన్నటువంటి కొన్ని internal questions కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. See first of all, see under the category of measuring the rate of motion, we will discuss about speed and velocity. What we are going to discuss today? Speed and velocity. See what is speed, what is velocity, average speed and average velocity గురించి తెలుసుకుందాం అండర్ ది కేటగిరీ ఆఫ్ మెజరింగ్ ది రేట్ ఆఫ్ మోషన్. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియోకి మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. లెట్స్ సీ రేట్ ఆఫ్ మోషన్. సి రేట్. సి ఈ వర్డ్ మనము డైలీ లైఫ్లో చాలా చోట్ల అడుగుతూ ఉంటాం అనమాట, చాలా చోట్ల యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సి మనం ఎప్పుడైతే వెజిటబుల్స్ పర్చేస్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, లేదంటే కిరాణా షాప్కి వెళ్ళి మనం ఏవైనా బిస్కెట్స్ కానీ, ఆయిల్ కానీ, ఎనీథింగ్ ఏదో ఒకటి పర్చేస్ చేసే క్రమంలో దీని యొక్క రేట్ ఎంత అంటాం అనమాట. సి ఒక ఫ్రూట్ సెల్లర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి మనం ఏదైనా ఒక పపాయ చూసామనుకోండి, దీని యొక్క రేట్ ఎంత, రేట్ అంటాం అనమాట. అంటే అక్కడ చాలా ఉంటాయి, రేట్ అంటని తను ఏం చెప్తాడు, ఒక పపాయ రేట్ చెప్తాడు, లేదంటే 1 kg పపాయ రేట్ ఈజ్ సో అండ్ సో 30 రూపీస్ 40 రూపీస్ అని చెప్తాడు అనమాట. సి ఇక్కడ రేట్ అనేటటువంటి ప్రతి సందర్భంలోనూ మనము ఇక్కడ 1కి అడుగుతున్నాము, 1కి అడుగుతున్నాము. 1 అంటే యూనిట్ అని అర్థం అనమాట. యూనిట్కి అడుగుతూ ఉన్నాము. యూనిట్ మేబీ 1 kg ఆర్ 1 ఫ్రూట్ ఆర్ 1 ప్యాకెట్, 1 లీటర్, వీటన్నిటిని మనము యూనిట్గా చెప్పుకోవచ్చు. 1 kg, 1 లీటర్, 1 పాకెట్. ఇన్ ద సేమ్ వే 1 సెకండ్, 1 second or 1 hour. So these are all what they are unit. See వీటి వచ్చేసి మనం ఇవి టైమ్స్ కాబట్టి యూనిట్ టైం అని అంటాం. సి ఫస్ట్ మెజరింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ మోషన్ అంటే తెలుసు మనకు, చేంజ్ ఆఫ్ టైం. కొంత సో టైంలో మనము మనకు ప్లేస్ని మనం చేంజ్ చేస్తే దాన్ని మనం మోషన్ అంటాం అనమాట. Change of position of an object with respect to time is called motion, but rate of motion is what? See, rate of motion maybe it is a speed or velocity. మరి ఏది స్పీడ్ అంటాము, ఏది వెలోసిటీ అంటామంటే ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ డిస్టెన్స్ అండ్ displacement. Let us consider an example here and try to understand this concept very well. See, a bus is traveling from point A to point B. See the actual path of this is the actual path. This is what? This is the actual path between A and B. See, ఈ డైరెక్షన్లో, ఈ విధంగా ఈ పాత్లో బస్ అనేది ట్రావెల్ చేసింది. సో దిస్ యాక్చువల్ పాత్ ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ డిస్టెన్స్. సో టు కవర్ దిస్ డిస్టెన్స్ బస్ టేక్స్ సమ్ టైం. లెట్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ అబౌట్ 480 kilometers. 480 kilometers. So to cover this distance, the bus takes about 6 hours. 6 hours. So the distance covered by the bus
between the points A and B or between the cities A and B is 480 kilometers and the time to cover this distance is 6 hours. See, then the what? Rate of motion. So per hour, 1 hour ku ఇది ఎంత ట్రావెల్ చేసింది? See, 1 hour కు ఇది ఎంత ట్రావెల్ చేసింది అనేదాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటాము? స్పీడ్. 1 అవర్ యూనిట్ టైం, ఒక అవర్కు ఇది ఎంత ట్రావెల్ చేసిందో చూద్దాం. సో టు ఫైండ్, సి 480ని మనం 6తో డివిజన్ చేసామనుకోండి, డివైడింగ్ డిస్టెన్స్ by the time, see what you get, 480 divided by 6, which is what? 6 8 are 80. See, 80 ఇవి వచ్చేసి ఇవి కిలోమీటర్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవి అవర్స్, కాబట్టి 80 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అంటే పర్ 1 అవర్. సో ఫర్ ఎవ్రీ అవర్, ఒక్క అవర్కు 80 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసిందంటాము. దిస్ ఈజ్ ది రేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఇన్ దిస్ కేస్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? ఇట్ ఈజ్ స్పీడ్. ఇట్ ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈజ్ speed. Speed is defined as the distance covered by the object per unit time. Speed is defined as what? How? Speed. The distance covered by an object per unit time is called what? It is speed. Let's see, మరి పర్ అవర్ ఎవరెవరి 80 కిలోమీటర్స్ బస్ ట్రావెల్ చేసి ఉంటుందా అంటే నో. ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్గా పర్ అవర్ 80 ట్రావెల్ చేయడము ఇంపాసిబుల్. కొన్ని చోట్ల రోడ్డు బాగా ఉంటుంది, స్పీడ్గా వెళ్ళి ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల రోడ్డు నేరోగా ఉంటుంది, అక్కడ స్లోగా వెళ్ళి ఉంటుంది అనమాట. సో కొన్నిసార్లు 100 కిలోమీటర్స్ ఉండొచ్చు, 120 కిలోమీటర్స్ ఉండొచ్చు, మరి కొన్ని సందర్భాలు 60 ఉండొచ్చు, 40 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ కూడా బస్ అనేది ట్రావెల్ చేసి ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ మనం దీన్ని మనము ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, దీన్ని యావరేజ్ స్పీడ్ అంటాం అన్నమాట. టోటల్ జర్నీలో ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ని మనము టోటల్ టైంతో ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ వాట్? ఇట్ ఈజ్ యావరేజ్ స్పీడ్. ఇట్ ఈజ్ వాట్? యావరేజ్ స్పీడ్. యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ calculated the total distance covered by an object divided by total time taken by the object. This is a formula to find out the average speed of an object. See, how do I calculate average speed? Average speed is equals to total distance. ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసింది కూడా యావరేజ్ స్పీడే. The total distance divided by total time taken. Total distance covered divided by total time taken. See, ఈ విధంగా మనము యావరేజ్ స్పీడ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. See, ఒకవేళ మనము ఇక్కడ యావరేజ్ స్పీడ్ని మనము v అనుకున్నాం అనుకోండి, if it is represented by v, average speed is equals to డిస్టెన్స్ని మనం యూజువల్గా ఎస్ అనే లెటర్తో డినోట్ చేస్తాం. సిఎస్ ఆర్ డి అనే లెటర్తో కూడా డినోట్ చేయొచ్చు. ఎస్ బై టైమ్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ది లెటర్ టీ. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ అవుట్ ది యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. సి ద యూనిట్స్ చూద్దాం. యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఈజ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి రిప్రజెంటెడ్ బై మీటర్ పర్ సెకండ్. వీటిని మనము మీటర్ పర్ సెకండ్లలో కూడా మనము రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ది యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పీడ్. ఎదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్పీడ్ ఆర్ యావరేజ్ స్పీడ్. ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్. దీనికి స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ ఉండదు. స్పీడ్ హ్యాస్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్, దట్ ఈస్ 80 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, 60 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. అంతేగాని డైరెక్షన్ ఉండదు. టువర్డ్స్ నార్తా, సౌతా, లెఫ్టా, రైటా
పర్పెండిక్యులర్గా ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇదంతా కూడా ఏం అవసరం లేదు. సో ఎందుకంటే డిస్టెన్స్కి ఏ విధంగా అయితే డైరెక్షన్ ఉండదో స్పీడ్ కూడా అదే విధంగా డైరెక్షన్ అనేది ఉండదు. సి వాట్ ఈస్ డిస్టెన్స్? డిస్టెన్స్ అంటే ఏమి? ద యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ది పాత్ బిట్వీన్ ద 2 points ఈస్ కాల్డ్ డిస్టెన్స్ అండ్ స్పీడ్ ఈజ్ వాట్? ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ పర్ యూనిట్ టైమ్. సో ఈ విధంగా మనము స్పీడ్ అండ్ యావరేజ్ స్పీడ్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు. నౌ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ వెలాసిటీ అండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. నౌ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ వెలాసిటీ. సి వెలాసిటీ అంటే ఏమో చూద్దాం. సి ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. సి ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాము డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ది షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 points. సి సిటీ ఏ టు సిటీ బికి మధ్య ఉన్నటువంటి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ చూసామనుకోండి. సి దిస్ విల్ బీ ది షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. మరి ఇక్కడ రోడ్ ఉందా లేదా అనేది పక్కన పెడదాం మనము. ఈ పాత్లో బస్సు ట్రావెల్ చేయలేదు. యాక్చువల్గా ఇట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ దిస్ పాత్. So this is what? This is the air distance. This is the shortest distance between the 2 points. So overall ga the bus displaces by, for example, idoka 300 kilometers undi anukundam. Let this is 300 kilometers. This is what? This is displacement. This is displacement. So displacement of the object in this case is 300 kilometers. For this displacement బస్ ఆల్సో టేక్స్ 6 hours. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి 6 hours అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ మార్గంలో రూట్ ఉండకపోవచ్చు. సో ఈ విధంగా కంప్లీట్గా టైంలో మాత్రం చేంజ్ రాదు. సో టైం టేకెన్ బై ద బస్ టు డిస్ప్లేస్ ఈస్ 6 hours. ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టాంట్. సో దట్స్ వై నౌ ద వెలాసిటీ. సో ఇక్కడ మనము డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనము టైంతో డివిజన్ చేసామనుకోండి, ఇట్ గివ్స్ అస్ ది వెలాసిటీ. సి వెలాసిటీ ఈజ్ వాట్? వెలాసిటీ ఈజ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ పర్ యూనిట్ టైం. యూనిట్ అంటే పర్ వన్ అంటే ఇక్కడ అవర్స్లో తీసుకున్నామంటే పర్ 1 hour. 1 hourకు ఎంత డిస్ప్లేస్ అయింది అనేదాన్ని మనం ఇక్కడ వెలాసిటీ అంటాం. సి వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి డిస్ప్లేస్మెంట్. హౌ మచ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ హియర్? 300 kilometers డివైడెడ్ బై టైమ్ ఈజ్ 6 hours. సో 6 1 is 650. సో 50 kilometers per hour. So the bus velocity is 50 kilometers per hour, whereas its average speed is 80 kilometers per hour. See, దీన్నే మనము యావరేజ్ వెలాసిటీగా కూడా ట్రీట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్ బై ది బస్, ఇట్ గివ్స్ ది వాట్? యావరేజ్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ ఈ వెలాసిటీని మనము యావరేజ్ వెలాసిటీగా కూడా మనం ఇక్కడ ట్రీట్ చేస్తామన్నట్టు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎవర్ 50 kilometers ఇది డిస్ప్లేస్ అయ్యిండదు. డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్లో ఇది డిస్ప్లేస్ అయింటుంది. సో దాని యొక్క టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనం టైంతో డివిజన్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూని మనము యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటాం. సి యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఆల్సో measured as we measured average speed. See, average velocity is total displacement divided by total time taken by the bus or object. Sometimes you see velocity may be zero కావచ్చు. Let's see, if the bus is traveled from A to B, it displaces by 300 kilometers. Again it comes back in the same direction, so comes back in the same path and reaches to point A. So see, total distance covered by the bus is how much?
480 plus 480. So that is 960 kilometers. But see the displacement. So the total displacement of the bus. See, డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏం చెప్పాము, ద ఇనీషియల్ పాయింట్ ఫైనల్ పాయింట్కు మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ కదా. అంటే ఇనీషియల్ ఫైనల్ పాయింట్ మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ డిఫరెన్స్ని మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం, ఆర్ షార్టెస్ట్ పాత్ అనమాట. సి ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, అగైన్ ఏకే వచ్చి చేరింది. సో ద బస్ డజంట్ డిస్ప్లేసెస్. సో దాని యొక్క పొజిషన్ మారలేదు, దాని యొక్క ప్లేస్ అనేది మారలేదు. సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బస్ ఈజ్ 0 kilometers. 0 kilometers. సి ఒకవేళ కంప్లీట్ జర్నీ టైం అంతా చూద్దాం. టోటల్ టైం టేకెన్ బై ద బస్, టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ దిస్ జర్నీ అంటే టు అండ్ ఫ్రో, ఏ టు బి అండ్ బి టు ఏ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 12 hours అయింది అనుకుందాం. 12 hours ట్రావెల్ చేసింది. ఇప్పుడు మనము యావరేజ్ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకోండి. యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ వాట్? సో టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ 960 డివైడెడ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్ బై ది బస్ ఈజ్ 12. సో 12 1 ఈజ్ 1280. సో 80 kilometers per hour. 80 kilometers per hour. See the average velocity. See what? It is displacement, total displacement by total time. See the displacement here is 0 kilometers per hour, 0 kilometers, and time is 12 hours. So 0 by 12 is 0 kilometers per hour. So the displacement is 0. That's why the average velocity of an object is 0 kilometers per hour. So sometimes velocity may be 0. ఎప్పుడు 0 అవుతుంది అంటే when its displacement is 0, its velocity is also 0 kilometers per hour. అలాగే చూడండి, ఏదైనా ఒక మారథాన్ రన్నింగ్ జరుగుతుంది అనుకుందాం, మారథాన్ పోటీ జరుగుతుంది అనుకోండి. ఇక్కడ సర్కులర్లో ఈ విధంగా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటారు, వాళ్ళు ఈ విధంగా పరిగెత్తుతూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ పాయింట్ పి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి కంప్లీట్గా ఇది ఒక 800 meters ఉంది అనుకుందాం. 800 meters. An athlete takes about ఇది వచ్చేసి డిస్టెన్స్, దిస్ ఇస్ డిస్టెన్స్, అండ్ అథ్లెట్ టేక్ టైమ్ అబౌట్ 160 seconds to complete one round. See the speed, average speed is about 800 by 160. So 65. So 5 meter per second. Average speed of the athlete is what? It is 5 meter per second. See average velocity అని అనుకోండి. average velocity. See ఎక్కడైతే పి దగ్గర స్టార్ట్ అయినాడో అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడికి పి దగ్గరకు వచ్చి చేరాడు అతను. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ హియర్, ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ 0. సో average velocity is equals to 0 by 160. సో 0 meter per second. సో ఈ విధంగా సమ్ టైమ్స్ వెలాసిటీ మే బి 0 కూడా కావచ్చు. Now let's consider an example here. See, a bus is moving from point A to B in a straight line. So straight line లో ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఈ కేసులో మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసేటటువంటి దాన్ని మనము వెలోసిటీ అంటాం అనమాట. See, this could be a displacement, A to B displacement. So displacement by time gives us velocity. See, ఈ ఏదైతే ఈ టైమ్ అండ్ వెలోసిటీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. See, if the rate of change of velocity is constant here. See, rate of change of velocity constant గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనం యావరేజ్ వెలాసిటీని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దాం. ఇక్కడ దీస్ ఆర్ టైమ్స్. సో డిఫరెన్స్ వచ్చేసి 1 second ఉంది. ఇక్కడ ది చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ 0 meter per second to it changes to 2. It is increased by 2 meter per second, and again 2 to 4 it increased by 2 meter per second, and 4 to 6 2 meters, 6 to 8 2 meter per second. So this is what? This is initial velocity. This is initial velocity, and this is final velocity. If you know the initial and final velocity when an object is
moving in a specific direction, and also the rate of change of velocity is constant, then we can find the average velocity as, see, average velocity can be calculated the arithmetic mean of, or average of, or arithmetic mean of initial and final velocity. That gives the average velocity of the journey. See, initial velocity plus final velocity divided by 2. యావరేజ్ అన్నప్పుడు ఎన్ని టర్మ్స్ అయితే ఉన్నాయి, ఇదొక టర్మ్ అవుతుంది, 2 వాల్యూస్ కాబట్టి 2 వాల్యూస్ని మనము 2 తోటి డివిజన్, ఒకవేళ 3 ఉంటే 3 తోటి డివిజన్ చేస్తుంటాం. ఇనీషియల్ అండ్ ఫైనల్ వెలాసిటీ అంటే ఇట్ గివ్స్ ఓన్లీ 2 వాల్యూస్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ is 0, సో 0 ప్లస్ ఫైనల్ వెలాసిటీ is 8. 0 plus 8 by 2 is equals to 8 by 2, that is equals to 4 meter per second. ఈ విధంగా మనము యావరేజ్ వెలోసిటీని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చూసాము, ఒకవేళ మధ్యలో ఎక్కడైనా చూసాము అనుకుందాం, ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం, ఇది ఇనీషియల్ వెలాసిటీ అనుకుందాం, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫైనల్ వెలాసిటీ. అప్పుడు దాని యొక్క యావరేజ్ వెలాసిటీ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి యావరేజ్ వెలాసిటీ చూడండి, దెన్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్, సి, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఈజ్ 4 plus final velocity is 8 by 2, 4 plus 8, 12 by 2 is equals to 6 meter per second. సో ఈ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి జర్నీలో యావరేజ్ వెలోసిటీ 6 మీటర్ పర్ సెకండ్, బట్ వెరీ బిగినింగ్ నుంచి ఫైనల్ వరకు ఉన్నటువంటి జర్నీ యొక్క యావరేజ్ వెలోసిటీ 4 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఈ విధంగా యావరేజ్ వెలోసిటీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సి, velocity of an object may be uniform or variable. See, velocity may be uniform or variable, అంటే యూనిఫామ్ కాన్స్టాంట్గా కూడా ఉండవచ్చు, లేదంటే మారవచ్చు. ఇది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ and direction of the object. See, it depends on 2 factors, on speed and direction. స్పీడ్ చేంజ్ చేసామనుకోండి, ఈవెన్ దో ఈ విధంగా ట్రావెల్ అవుతున్నటువంటి స్ట్రైట్ లైన్లో ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు దాని యొక్క స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసామనుకోండి, స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వెలాసిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం దాని యొక్క డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసినా కూడా, ఇప్పుడు ఈ విధంగా వెళ్ళేది ఇట్లా వెళ్ళింది అనుకుందాం, డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసింది అనుకోండి, డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్పుడు ఇట్లా అవుతుంది అనమాట, అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ చేంజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క వెలాసిటీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో సి, ఇట్ మే బి చేంజెస్ బై చేంజ్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆర్ చేంజ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఆర్ చేంజ్ ఆఫ్ బోత్. రెండు, స్పీడు అట్ ద సేమ్ టైము దాని యొక్క డైరెక్షన్ రెండు చేంజ్ చేసినా కూడా వెలోసిటీ అనేది చేంజ్ కావడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మరి రేట్ ఆఫ్ మోషన్, అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ మెజరింగ్ ది రేట్ ఆఫ్ మోషన్, we describe about speed, velocity, average speed and average velocity. Now we discuss about some interesting questions of the textbook, that is internal questions. Now let's discuss about some internal questions. See, the questions are in page number 106. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఆర్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ స్పీడ్ అండ్ వెలాసిటీ అన్నారు. మనం ఇందాక కాన్సెప్ట్ చూసాం. సి, ఇక్కడ మనము కొంత లాజికల్గా థింక్ చేసేటటువంటి క్వశ్చన్స్కు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. సి, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హియర్, అంటే పేజ్ నెంబర్ 106లో సెకండ్ క్వశ్చన్ అవుతుంది అనమాట. అండర్ వాట్ కండిషన్స్ ఈజ్ ది magnitude ఆఫ్ యావరేజ్ వెలోసిటీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ యావరేజ్ వెలోసిటీ. యావరేజ్ స్పీడు యావరేజ్ వెలాసిటీ రెండు ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి అంటున్నారు అనమాట. సో ఇవి రెండు ఈక్వల్ కావాలంటే ఏం కావాలా? సో ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్. రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు మాత్రమే వాటి యొక్క యావరేజ్ స్పీడ్స్ అండ్ యావరేజ్ వెలాసిటీస్ ఈక్వల్ అవుతాయి. అఫ్ కోర్స్ టైం రెండు సందర్భాల్లో కూడా మనకు కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది. సీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దీస్, ఇఫ్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ an object
of an object is same then average velocity and average speeds are equal in magnitude అని మనము దీనికి ఆన్సర్ రాయవచ్చు. నౌ లెట్స్ సీ ది థర్డ్ వన్. వాట్ డస్ ద ఓడోమీటర్ ఆఫ్ అన్ ఆటోమొబైల్ మెజర్స్. మరి 2 వీలర్ కానీ 4 వీలర్లు కానీ అందులో ఒక ఓడోమీటర్ అనేటటువంటి మెషిన్ ఉంటుంది, బండికి ముందుగా ఉంటుంది. ఇందులో ఈ ఓడోమీటర్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే దాంట్లో నంబర్స్ ఇలా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, నంబర్ అనేది పైకి వెళ్తూ ఉంటుందట, దాన్ని ఓడోమీటర్ అంటాం. ఇట్ షోస్ ది డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ది వెహికల్. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది, ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనేది తెలియజేస్తుంది. ద ఓడోమీటర్ షోస్ ఇట్ అంటే ఇక్కడ ఓడోమీటర్ it shows the distance covered by the vehicle అని దీనికి ఆన్సర్ చెప్పుకోవచ్చు. నౌ లెట్స్ సీ ది ఫోర్త్ వన్. వాట్ డస్ ద పాత్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ లుక్ లైక్ when it is in uniform మోషన్లో ఉన్నప్పుడు అనే యొక్క పాత్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటున్నారు అన్నమాట. యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క పాత్ మేబీ ఇట్ ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఆర్ సర్కులర్గా ఉండవచ్చు, లేదంటే స్ట్రైట్గా కూడా ఉండవచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా సర్కులర్ కానీ ఈ విధంగా స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ ఆర్ సర్కులర్ పాత్. ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు అది యూనిఫామ్ మోషన్లో ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. నౌ లెట్స్ సీ ఫిఫ్త్ వన్. డ్యూరింగ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ఏ స్పేస్ షిప్ రీచ్డ్ ది గ్రౌండ్ స్టేషన్ ఇన్ 5 minutes. గ్రౌండ్ స్టేషన్కు అంటే ఇక్కడ ఏదో రిసీవర్ ఉంటుంది కదా స్టేషను, అక్కడ నుంచి స్పేస్ నుంచి మనకు సిగ్నల్ రావడానికి 5 minutes పడుతుందంట. వాట్ వాజ్ ది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది స్పేస్ షిప్ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ స్టేషన్. మరి ఆ స్పేస్ షిప్కు గ్రౌండ్కు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సమ్వేర్ ఇక్కడ ఇది స్పేస్ షిప్ అనుకుందాం, స్పేస్ షిప్ అండ్ హీర్ ఈజ్ స్టేషన్, హీర్ ఈజ్ సిగ్నల్ స్టేషన్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ కావడానికి టైం టేకెన్ బై ది సిగ్నల్ ఈజ్ 5 minutes అండ్ సిగ్నల్ ట్రావెల్స్ అట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్తో ఇది ట్రావెల్ చేస్తుంది అనమాట. స్పీడ్ ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఎంత స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తుందంటే ఇట్ ట్రావెల్స్ అట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్. అయితే వీటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఎంత అంటున్నారు అనమాట. డిస్టెన్స్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే డిస్టెన్స్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్ స్పీడ్ ఇంటూ టైం. హియర్ స్పీడ్ ఈజ్ అబౌట్ 3 × 10⁸ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ టైమ్ ఈజ్ వాట్? ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ 5 minutes. ఇక్కడ టైం మనకు 5 minutes అని ఇచ్చారు. దీన్ని సెకండ్స్లే కన్వర్ట్ చేస్తే టైం విల్ బి 5 × 60, దట్ ఈజ్ 300 seconds ఇంటూ 300 seconds. ఇక్కడ సెకండ్కు సెకండ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 3 3s are what? ఇట్ ఈజ్ 9 ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 100 ఉంది కదా, 300s అవి యాక్చువల్గా మనం ఇక్కడ 3తో మాత్రమే మల్టిప్లై చేస్తాం. 100ని 10² అని రాయొచ్చు. 10² ఇంటూ 10⁸ ఈజ్ 10⁻10 meters. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ స్పేస్ షిప్ అండ్ గ్రౌండ్ స్టేషన్ ఈజ్ అబౌట్ హౌ మచ్? 9 × 10⁻10 meters. 9 × 10⁻10 meters డిస్టెన్స్లో ఇవి రెండు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కింద మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారంటే ఆశిస్తున్నాను. మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అంతవరకు సెలవు. గుడ్ బై.